오늘 예배 오신 성도 여러분 주의 이름으로 환영합니다. I welcome all of you to the worship in the name of the Lord. 오늘 우리가 볼 말씀은 이 약속을 가진 우리입니다. So the message that we will look at today is titled, We Who Possess the Promise. 우리에게 있는 약속을 확인하고 다시 한번 뿌리를 내리는 시간 되길 바랍니다. So I pray that it becomes a time that you confirm the promise that God has given to you and lay deep root of that promise within you. 성도가 세상에 태어나서 가장 먼저 해야 할 일이 뭐겠습니까? So we as believers, as soon as that we are born into this world, what is the first thing that we must do? 예수님을 믿는 일이겠지요. It is believing in Jesus. 그럼 먼저 구원을 받아야 하니까요. And thereby receiving salvation. 그 다음에 중요한 것이 이제 전도입니다. And what is next more important is evangelism. 사람을 살려야 하고 이건 하나님의 소원이기 때문에. It is because it is God's desire to save other souls. 근데 전도보다도 먼저 해야 될 게 있어요. But there's something that you must do prior to evangelism. 그게 복음을 누리는 것입니다. That is enjoying the gospel. 복음을 누려야 복음을 알고 하나님을 알게 됩니다. Because only when you know the gospel, you can know God. 복음은 우리가 믿을 내용이고 또 누려서 응답받는 길이지요. Because the gospel is the content of our enjoyment, and by enjoying the gospel, it is the way for us to receive answers. 그리고 증거해서 사람을 살리는 답입니다. And that is a very answer for us to testify in order to save other souls. 세상의 모든 사람의 모든 문제를 위해서 하나님이 주신 답이 복음입니다. And the answer which God has given to us in order to save all people of all nations, it is the gospel. 그렇다면 우리가 할 일은 사실 복음 하나뿐입니다. So if that's the case, what we need to do the most and what we need to do as all is the gospel, enjoying the gospel. 너무나 분명한데 사람들은 이것을 잘 하지 않습니다. Even though it's very clear and simple, somehow people just lose hold of it. 그 이유는 사단에게 속은 거죠. And the reason for that is people are deceived by Satan. 우리는 누구든지 본래 형통하게 돼 있는 사람들이거든요. So regardless of who we are, just by who we are made as, that we have no choice but to prosper. 그리스도 안에 있는 사람에게는 안 되는 일이 없어야 합니다. Because everyone who is in Christ, there is nothing such as things are not taking place. 그래도 안 되는 일이 많이 생기잖아요. But still, we see that many things are not taking place. 그 안 되는 일은 다음 될 일을 위하여 답을 내는 과정이 돼요. When things are not taking place, is actually the process for us to come to the very answer, so that all in the future things will naturally take place. 그래서 앞뒤 전후 좌우를 맞춰 보면은 안 되는 일이 하나도 없는 것이 예수 믿는 겁니다. So when you actually measure your future, your past, the left and the right, then you come to realize that as a believer, everything takes place for you in Jesus. 그렇게 되어 있고 그래 되는 것이 정상입니다. So it's bound to take place that way, and it's like very normal it takes that way. 그런데 이걸 못하도록 사단이 자꾸 속이는 거죠. But Satan always tries to deceive us so that such works do not arise. 사단이 우리의 생각을 잡고 이것 외에 다른 것이 답인 것 같은 생각이 자꾸 드는 거예요. Satan is always trying to seize our thought and our mind so that we always get led to something else, and then we lose hold of this most important 복음을 thing. 누리는 것을 가지고는 안 될 것 같은 생각이 자꾸 드는 거예요. And Satan constantly plants this thought that just by enjoying the gospel, things will not take place. 이걸 해가지고 어떻게 이 모든 문제의 답이 되냐고 자꾸 질문이 나오는 거죠. And then we have the doubtful questions asking, just by doing this alone, by enjoying the gospel alone, how can I make all these things happen? 믿음이 안 생기니까 하루하루 미루다가 평생을 사는 거예요. Because we lack faith, we just simply postpone enjoying the gospel day after day, and then we fall into trouble. 참 안타까운 일이지요. That's a very regretful, frustrating 어떤 thing. 경우에는 시험에 빠져들기도 합니다. And in certain cases, people fall into trials. 어떤 경우에는 이 사람이 보면 분명히 답이 있는 것 같은데 아무것도 아닌 인간관계 때문에 그 사람으로부터 떠나버리는 거예요. And some people, in some instances, they're fine, but then just because they caught up in a personal relationship, their life gets ruined. 그러니까 무슨 이익관계 이런 거 가지고 그냥 무시해보고 던져버려요. In other words, because of their measuring cost and benefit, and when things are lost to them, they immediately chuck away the gospel. 참 안타까운 일이지만 우리 주변에서 자주 일어납니다. Even though it's very regretful and frustrating thing, somehow we see that very frequently around us. 우리는 절대 그래 하면 안 됩니다. We should never live like that. 그러면 다른 사람이 손해가 아니고 내가 손해예요. Because it's not lost to other people. Actually, at the end, it is lost to yourself. 복음은 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 이루신 것이잖아요. Gospel is what Jesus has accomplished by dying on the cross. 그래 그건 하나님 만나는 영원한 길입니다.
And that is the eternal way for us to meet God. 그리고 오직 하나뿐인 길입니다. And that is the one and only way. 이 사실을 알고 여기에 관련된 말씀을 늘 고백하고 있으면 그 말씀이 우리 안에 성취됩니다. Knowing this fact, when we confess that Jesus is Christ every day, then that word will be fulfilled in our life. 하나님이 약속하신 것을 이루어 주시는 거예요. In other words, God brings fulfillment of all the promises that He gave to us. 근데 한 가지 이제 하나님에게는 시간표 있어요. But you need to remember this one thing, that God has His own set time schedule. 어떤 사람은 빨리 되고 어떤 사람은 늦게 응답되죠. So for some people, it happens early, or for other people, it actually happens sometime later. 그 왜 그러시는지 모르지만 우리는 여기에 속으면 안 돼요. And you may wonder, how come that's the case? But just don't be deceived by that. 아무리 그래도 확실한 것 두 가지 있어요. No matter what happens, there are these two sure things. 첫째는요, 그게 우리에게 가장 좋은 시간이라는 겁니다. First, that time schedule that God has set is actually the best time for you. 두 번째는요, 내게도 반드시 그 시간이 온다는 겁니다. And second, that time schedule will absolutely come to you as well. 절대 잊어버리면 안 됩니다. So do not ever forget. 참 감사한 일이죠. That's a very thankful thing. 복음은 하나님께서 스스로 죽으심으로 완성한 거죠. So gospel is something that is accomplished by God dying, giving His own life for us. 아무도 손대지 못합니다. That is why no one can lay a hand on it. 아주 절대적인 약속이에요. It's God's absolute promise. 그렇기 때문에 반드시 그 시간표 오는 거예요. And that is why absolutely that time schedule will come. 성도 여러분, 이런데 절대 속으면 안 됩니다. That is why do not ever get deceived by other things. 이렇게 되면 하나씩 눈이 열립니다. So when that happens, one by one, your eyes will be opened. 발견도 되고 응답도 되고 그렇죠. You will be able to uncover, and thereby you will receive answers. 드디어 되어지는 서밋의 시간표가 오는 겁니다. And then that time schedule of you being in the seat of the summit, spiritual summit, will come. 반드시 오게 되어 있습니다. Absolutely, it will come. 그러면 우리가 자연적으로 영적으로 자꾸 깊어집니다. And as that happens, all the more you will get spiritually deepened. 자꾸만 내가 더 살아나고 내가 더 하나님의 사람이 돼가요. You'll be revived more and more, and all the more you will stand as a person of God. 더 크고 더 의미 있는 인생을 자꾸 살게 되죠. And you will continue to live the life that is more meaningful and much greater. 이렇게 되게 돼 있습니다, 성도 여러분. And it's bound to happen like that. 그 길이 뭐냐니까 복음을 누리는 겁니다. And what is a path? It's just the path of enjoying the gospel. 다른 데로 가지 말고 복음을 누리고 있으면 하나님이 이렇게 만들어 갑니다. Don't go anywhere else. If you just continue to enjoy the gospel, God will lead your life and He will make your life that way. 이번에 우리가 한 일주일 넘게 좀 중요한 훈련들을 많이 했죠. So just over a week, a period of time that we received a very important training. 우리 본부 캠프 있고 그 다음에 8미션 훈련도 있었어요. We had headquarter camp. We also had 8 missions. 그리고 토요일까지 우리 RCA도 마치고 그랬죠. Until Saturday, yesterday, we had RCA. 우리 교회는 지금 자체 집중 40일 또 진행 중이기도 합니다. And our church is also undergoing our 40-day intensive training. 12월 15일부터 18일까지는 우리가 캠프 기간으로 정해놓고 있죠. And December 15th through 18th, that will be a time for us to do our own evangelism camp. 그때 목금 토일인데 우리가 중요한 기도하고 중요한 전도를 해야 합니다. So that will be Thursday, Friday, and Saturday. And during that time, we will receive many important prayer answers. 이번에 훈련에 정말로 기도 딱 하고 마음을 담고 왔으면 분명한 응답들을 받았을 겁니다. If you had come to this conference with very important heart, with very important prayer topic, then I'm sure you'll receive very important answers. 그리고 이번에 우리가 RCA를 두고 교회적으로 기도하기는 이번이 처음이었습니다. And it was our first time, actually, we as church as whole praying for RCA. 개인적으로는 우리가 기도를 많이 했겠죠. And I'm sure individually that we prayed very much. 미국에 정말로 복음의 문이 열리는 시간표가 되게 해주시라고 우리 기도했습니다. We prayed so that it will become God's time schedule, God opening the door of evangelism in America. 그리고 우리 렘넌트들 은혜 많이 받게 해주시라고 눈 뜨게 해주시라고 기도했어요. And also pray so that all of our remnants can truly open their eyes and really receive answers. 아마 많은 열매들이 있을 겁니다. I'm sure we received a lot of fruits. 그리고 이번에 RCA가 역대 최고로 많이 모였습니다. And RCA this time had the most number of attendees throughout all the history of RCA. 이제부터는 이 호텔을 적어도 1,500명 이상 수용하는 그런 호텔이 있는 지역에서만 RCA를 할 수 있게 될 겁니다. So from now on, we can only have RCA in cities where there is a place where we can host over 1,500 attendees. 저는 내 마음에
좀 사람들은 어떻게 생각하는지 모르도 나는 그래 믿어요. 우리가 기도했으니 그래 됐다고 저는 믿습니다. I believe that. I don't know, it's not that by coincidence, but just because we prayed that we received these answers. 왜냐하면 저는 정말로 기도했거든요. Because I really sincerely prayed. 그 정말로 기도하는 사람은 나타난 모든 것이 응답으로 보입니다. And those who truly prayed will see all the things that's taking place as prayer answers. 그리고 이런 기도를 하고 있었기 때문에 또 이것과 관련해서 여러 가지 다른 것도 있으니까 이번에 저는 훈련을 통해서 몇 가지 중요한 단어를 받았습니다. So along with these important prayer answers, as we received this training, I was able to grab hold of important words. 첫째는 지역이라는 단어입니다. First is the word regarding our region. 이 지역의 복음의 문을 여는 것을 마음에 담게 됐습니다. I was able to embrace opening the door of evangelism in this region. 전에는 사실 왔다 갔다 했습니다. Before, I was always afflicting. 그리고 이 미국 사회이기 때문에 어떻게 들어가야 할지 내가 감이 안 잡히더라고요. Because we are in America, I had no idea how I can penetrate into this American culture. 문화도 잘 안 되고 말도 잘 안 되기 때문에 진짜로 이게 해야 하는데 어떻게 여기에 항상 걸렸습니다. I don't really understand fully American culture, and also there's a language barrier. That's why I felt really hesitant to really plow into this field of religion. 아직 아무것도 한 것도 없는데 이 단어 들어오고 난 뒤에 어떻게 이것이 정복됐습니까? But I didn't really have any idea. But ever since I was able to grab hold of the word, I was able to conquer. 그래서 저 지난주에도 말씀드렸지만 제가 시장님 만나보려 합니다. So like I shared last week, I am determined to meet with the city mayor. 그래서 이 시가 필요한 게 뭔가를 먼저 알아야 되겠다 생각이 들었어요. And I came to realize that we need to first find out what the city needs the most. 그리고 거기에 대해서 우리가 할 수 있는 게 뭔지 우리도 점검을 해야 합니다. And then we need to confirm what we can do to help that out. 그리고 이 시가 필요한 그것을 따라서 복음을 전하는 시스템을 세워야 한다 생각이 들었습니다. I came to realize that according to the need of the city, that we need to establish our system so that we can actually carry out evangelism that's really needed for them. 그리고 이 시가 필요한 것이 무엇인가를 아는 것은 또 하나의 중요한 것이 있습니다. And as we find out what's really necessary and needed in the city, that leads to another important thing. 우리가 앞으로 우리 교회 안에서 무엇을 준비해야 될 것인가 내용을 받게 되는 겁니다. Because we then will be able to find that the substance, the concrete substance, as to what we need to prepare in this church. 지금 우리가 시장님을 만나면 아무것도 못할 수도 있습니다. Well, right this time when we try to meet with the city mayor, perhaps there isn't anything that we could do. 이 시가 요구하는 것을 우리가 하나도 준비를 못하고 있으면 우리는 아무것도 못하는 겁니다. So in other words, if the city requires certain things, but if we are not ready, then we cannot do anything. 그걸 알게 되면 이제 우리가 준비하게 됩니다. But once we know, then we can prepare. 지금까지는 거의 막 1대1 전도예요. So until now, it's always been just one-on-one evangelism. 그리고 일방적 봉사에 조금 더 하면. And another way, you can say that is only unilateral, only one way charity work. 그게 아니라는 것을 이번에 하나님이 제 마음에 눈을 열어줬습니다. But this time, God opened my eyes. That's not how it should be. 한국에서 오신 강사 한 분이 불신자들에게 왜 성경적 교육이 아이들에게 필요한가를 말한다고 했습니다. Because the lecturer from Korea, he mentioned that how he was able to share the gospel, the biblical family and biblical education to children, how essential that is even to non-believers. 한국은 역사상 단 한 번도 세계를 이끌어 본 적이 없지 않냐. Because throughout history, never once Korea was able to lead all the world. 이스라엘은 우리보다도 훨씬 더 작은 나라인데 사실은 세계를 이끌고 있다. Israel, on the other hand, is a smaller nation than we are, than Korea, but then somehow Israel is dominating the entire world. 그 왜 그래 됐는가 그러면? How was that possible? 가장 중요한 것이 그들의 교육이다. What was really helpful to them was their education. 율법을 막 계속 읽고 외우고 이러는 겁니다. Because they meditate and they memorize all the law. 그리고 거기에서 어떻게 해야 된다는 방향을 자기들이 뽑아냈어요. 그게 이제 뭐 쉐마라든지 탈무르드라든지 이런 책들입니다. And out of that, they were able to seek out all their important path for their education, and that's such a thing as Talmud and Shema. 이건 지금은요 하나님이 인정도 안 하는 겁니다. But those things, God does not really even regard as important. 근데 그걸 죽으라고 했는데 우리보다도 머리도 더 나쁩니다. 한국 사람보다. And they just were very zealous in really learning that, and actually they're not as smart as Koreans. 그러면 우리가 왜 이걸 안 할 거냐? 이게 불신자들한테 먹힌다 이거예요. And then the pastor said, then by sharing all that, non-believers really understand why it's so important to raise their children biblically. 그래 내가 그 말을 듣고요.
이야, 진짜 내가 충격 아닌 충격을 받았어요. So hearing that, I was greatly shocked. 뭐 했냐 우리는? What have we done until now? 늘 우리는 생각이 교회 안에서 말이에요. 막 그리스도 이것만 늘 하고 있고 무슨 눈을 뜨고 이게 시스템 이 생각이 안 들어오는 거예요. 영적 문제였어 사실. We are always just wrapped around ourselves, only just isolated within the church. And even though we have this tremendous blessing of Christ, we are only just doing things within the church. Actually, that really is just a manifestation of another problem of spiritually. 그래가지고 하나님이 어떻게 해가 이 생각을 주셨을까를 가만히 생각을 해봤어요. So I carefully thought about how come I was able to have this thought by 물론 God. 뭐 오래전부터 창세전부터 막 계획이겠지요. I'm sure it's God's plan since long ages past. 제가 가만히 제가 해본 것이 우리 이용호 집사님하고 이 지역의 목사님들 모임에 나가게 된 여기서부터 출발이다. 눈에 보이기는. And I think that what's visible to us as an answer was, together with Deacon Peter Lee, that we were able to meet with local American pastors. 그 전에는 물론 하나님이 제게 미국 교회에 복음을 넣어야 된다 이 기도 제목을 저한테 먼저 줬어요. And prior to that, God gave me the prayer topic to pray for all American churches and pastors, and for them to really have this true gospel. 그리고 이게 연결이 돼가지고 이제 이 지역에 있는 목사님들 우리가 한 분 한 분 초청해서 말씀을 듣고. 우리도 청해 주기를 바라고 있잖아요. And that's how we got connected. And as we are trying to invite all these local American pastors to our church, we're actually hoping that one day that they will also in return invite us back to their church. 이런 것들 때문에 하나님이 이번에 RCA를 위해서도 정말로 기도하게 하고 또 이 훈련을 통해서 이런 어떤 답들을 문들을 열어주신 거 아닌가 그런 생각이 들어요. So I think that because of all these prayers and with all these things in mind, God opened our eyes and gave us very important words through RCA this time. 두 번째 제가 받은 단어가 교육입니다. The second word that I received is education. 조금 전에 말씀드린 것처럼요. 아니 우리가 이걸 왜 안 했느냐는 생각이 들었어요. So like I said earlier, I just wondered how come we never thought about doing this until now. 늘 교회 안에서 말이에요. 그리스도가 틀린 건 아니지만 늘 교회 안에서 그리스도만 하고 있네. So how come that we're only limiting ourselves within the church and only doing all these things for Christ only within the church? 하나님이 지금은 인정도 안 하는 그것을 막 죽으라고 해가지고 세계를 정복하는데 말이에요. While these Jewish people, they're trying to conquer the world with all the things that God has now disregarded. 우리는 시대적인 복음 아닙니까? But instead us, we possess this historic gospel. 이게 도대체 어떻게 된 거냐 말이죠. 이런 생각이 들었어요. So I came to realize, what are we really doing? 그들은 노벨상 3분의 1 가져갔다 하잖아요. So Jewish people, they have already taken or received 1/3 of all these Nobel prizes. 되지도 않은 그것을 죽으라고 어릴 때부터 시켜가지고 노벨상 3분의 1 가져갔어요. And they are doing all these things that being so zealous in law, and then they have attained all these great Nobel prizes. 경제와 관련해서는 얼마나 많은 증거들이 이분들에게 있습니까? And with regards to economy and finances, they themselves have great evidence. 기업이나 회사는 말할 것도 없고요. 곡물이라든지 여러분 에너지라든지 금융이라든지 뭐 다 잡고 있는 거예요. Not to mention great enterprises, entrepreneurship, as well as all the businesses. They're really conquering and taking control of finance. 대단한 학자들도 너무 많고. And there are just so many tremendous scholars. 아인슈타인, 에디슨, 심지어는 칼 막스도 유대인이에요. Einstein, Edison, even Karl Marx, that he's Jewish. 그래서 우리도 교육을 정립해야 한다. So we need to reestablish our education. 멀리 가야 되겠지요. Because we need to go far. 시행착오도 많이 생기겠지요. And perhaps we may go through a lot of trial and error. 그러나 시작을 해서 딱 렘넌트의 인생 로드맵을 만들어야 돼요. But instead, for our remnants, we need to find that roadmap as remnants. 교역자들이 가장 적극적으로 해야 할 것이고 관심 있는 분들 모여주시기 바랍니다. That's something that all the ministers really need to have their mind on, and we all need to support each other to 이 have this. 중대한 내용을 정리하고 대를 이어서 연구를 해야 돼요. We need to organize important things, and then we need to carry this out for all the generations to come. 일정 세월이 지나고 나면 전 세계에 독보적인 책 한 권을 내놓는 것입니다. So after a certain period has passed, while we're doing this, then maybe we can really publish all this outstanding, really unique publication. 이것이면 교육 끝이다. With that, you can really complete all education. 최고의 교육, 완전한 교육이다. This is the best education. This is the perfect education. 교육만이 아니고 인생 끝이라.
is not regards to your education, but that's regarding your life. 이것 외에 다른 거 하는 것은 전부 우상 숭배로 보일 만큼 확실한 책을 딱 만들어요. We can publish that complete book so that anything other than this, it will be considered as idol worship. 어떻게 진행될는지는 알 수 없습니다. So I don't have any idea how we can proceed with this. 저도 처음입니다. Because my first time too. 그러나 그냥 지나갈 수는 없지. But we cannot just let it slide. 그리고 부모님들은 이 내용이 정리돼서 세상에 나오기 전에도 성경적으로 아이를 키워야 합니다. And all the parents, before such books or publications are published, all the parents must raise our children within the gospel. 이제는 영적 문제 치유하는 정도의 얘기가 아닙니다. 이제 우리 복음의 나이가요. So our maturity inside the gospel is no longer in the level of trying to just receive healing in our spiritual 영적 problems. 문제 하나 치유되었다고 할렐루야 너무 좋고 막 내가 이런저런 증거 있고 그런 시대가 아니에요. So we're no longer in this age where we're just simply celebrating because our spiritual problems are finished. 어릴 때부터 영적 문제 하나도 없는 아이를 정상적으로 키워내서 세계적 존재로 만들어요. From a very young age, we need to raise our next generation as people who are completely set free from all the spiritual problems so that they can stand as people of God and really dominate and conquer the world. 우리 대에서 끝나지 않을 것입니다. And that will not be done in our generation. 한국에 이번에 이와 같은 중요한 흐름이 있다는 데 대해서 참 제가 마음에 감사했어요. I was very thankful that there is such flow in Korea. 이건 무슨 교육에 대해서 뛰어난 어떤 실력을 가졌다 중요하지만 복음에 대한 깊이가 있는 사람이 하는 일이에요. It's not the work of those who are skilled individuals, but then those who have the depth of the gospel in their life. 여러분들도 많이 기도하시고 우리가 이 일을 이루어 나가야 합니다. So I hope all of you will pray along with us, and this is something that we really need to do. 미국에 이 일에 대해 관심 있는 많은 분들과 우리가 함께 해야 되겠죠. We need to be together with all other people who have interest in this. 우리보다 앞서 있는 한국의 연구를 우리가 많이 배우고 또 따라가고 하나 돼야 되겠죠. We need to also take all the researches that are already made in Korea, and then we have to go together with them. 거기에 우리가 중심에 서자 그 말이에요. And let's stand as the main figure of that. 축복이 있을 줄 믿습니다. I believe that God will bless us. 오늘 우리가 볼 말씀은 이 약속을 가진 우리입니다. So the message that we will look at today is we who possess this promise. 오늘 본문은 고린도전서 편지를 고린도에 보내고 난 뒤에 디도가 와서 사도 바울에게 그 이후에 어떻게 됐다는 것을 보고하는 장면입니다. So today's passage is about how Titus is giving a report back to Apostle Paul after Apostle Paul sent his letter to the church of Corinth. 고린도전서에 보면 왜 사도 바울이 야단을 많이 쳤습니다. Because when you look at the first Corinthians, Apostle Paul rebuked them a lot. 근데 이제 그것 때문에 사도 바울이 좀 걱정이 좀 됐어요. And I think because of that, he felt a little bit sorry. 그 디도가 와서 하는 얘기가 그것 때문에 오히려 성도들이 회개하고 더 좋아졌다 이렇게 이제 보고한 거예요. But instead, Titus came back and reported back to Apostle Paul because of your letter that rebuked them. That actually all the people in Corinth they were repenting. They were brought back to the Lord. 그래가지고 사도 바울이 아주 기뻐하는 그런 장면을 써놨습니다. And it depicts a scene that how thankful that Paul was. 오늘 제목은 1절에서 나왔습니다. And today's message title comes out from verse 1. 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗게 하자 했어요. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh, spirit, and perfecting holiness in the fear of God. 거기에서 이 약속을 가진 우리입니다. And then it says, having these promises. 우리는 아까 찬양에도 나왔지만 하나님의 형상을 닮은 약속의 사람들입니다. So just as what we praised earlier, we are the people of promise who are made in the image of God. 그 약속 안에서 우리는 하나님의 자녀이고 또 하나님의 사람입니다. And within that promise, we are God's children, and we are the people of God. 그래서 우리가 이 약속을 가진 자들이지요. In other words, we are the people who have this promise. 예수님이 그리스도라는 약속을 가진 자들입니다. We are the people who possess the promise that Jesus is the Christ.
그리고 이 약속 대신 그리스도 안에 하나님이 많은 구체적인 약속들도 해주셨습니다. And also in addition to this great promise that Jesus the Christ, God also gave us many other great promises. 우리는 사실 이 약속들을 매일 누려야 합니다. So we should, as a matter of fact, enjoy all these promises. 매일 고백하면 매일 승리합니다. Every day when we confess, every day we will have 그리고 victory. 그 말씀이 성취될 그 시간표가 반드시 오게 돼 있습니다. And that time schedule in which all these promises will be fulfilled will come. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라지요. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. 예수님이 우리 인생의 길입니다. Jesus is the way for us. 그리고 반드시 성취되는 진리의 말씀이에요. And He is the word that will of the truth, which will absolutely be 그리고 fulfilled. 누구든지 무엇이든지 반드시 살아나는 절대적 생명입니다. And He is the ultimate, absolute life that whoever receives Him will always be saved. 이건 아주 절대적입니다. And that's something that's absolute. 이유가 뭐냐니까 누구든지 되기 때문에 그렇습니다. The reason for that is because anyone who receives Him, it will always apply. 그리고 근본 문제 모든 저주에서요 완전한 해방입니다. And He is our true freedom from all curses and disasters. 창세기 3장 그 문제는 내 때문에 생긴 거 아닙니까? Genesis chapter 3 problem came about because of me. 내가 하나님 되고 싶어서 그렇습니다. Because of my desire wanting to be like God. 그러니까 나를 위한 인생 때문에 오는 저주, 거기서 해방, 그게 그리스도. So it is a Christ who sets us free from all the curses that results from Genesis chapter 3. 우린 전부 나를 위해 살잖아요. We all live for our sake. 그건 답이 아니거든요. But that is not the answer. 나를 버리고 그리스도를 언약으로 잡아야 합니다. We need to discard ourselves. Instead, we need to firmly grab hold of the Christ. 인생 진짜 안 풀리면요, 나를 던져버리고 세계복음에 줄 서면 됩니다. If you really find your life never working out, discard yourself. Instead, firmly grab hold of the world evangelization. 창세기 6장은 우리의 욕심이죠. Genesis chapter 3 is our greed. 물질과 타락입니까? It's about materialism and corruption. 이 모든 것의 끝은 저주라는 것이 노아 홍수입니다. And through Noah's flood, we see that the result, ultimate demise of all these things are utter destruction. 노아 홍수는 하나님의 중대한 가르침이죠. So Noah's flood is something that God really wanted to teach us. 너희가 이쪽으로 가면은 이렇게 다 죽는다는 얘기입니다. In other words, if you go towards this path, then you will all be destroyed. 창세기 11장은 자기 힘으로 무엇을 해보려는 거 아닙니까? Genesis chapter 11 is our own effort trying to accomplish things. 그리 하다가 망한 것입니다. But when we do that, we end up perishing. 하나님을 버리고 자기의 무엇을 이루려고 하면 망한다는 메시지죠. It is God's message. If we ourselves try to accomplish things on our own, trying to reject God, then that's the end result. 하나님을 대적하고 저주하는 행위는 반드시 망합니다. So any of our conduct that despises God, that rejects God and denies God, then that will all bring about destruction. 오늘 저주했는데 내일 안 죽는다고 해서 괜찮네. 이리 쏘고만 안 돼요. So you must never be deceived that thinking, oh, I cursed God today, but then nothing happened to me. 그런데 이게 지금은 문화처럼 돼 있어가지고 사람들이 잘 모릅니다. But now it has become like culture. That's why people are completely unaware of this. 창세기 사도행전 13장에 보면 총독 옆에 무속인이 있었잖아요. When you look at Acts chapter 13, next to the proconsul, there was a sorcerer 그러니까 총독을 영적인 종으로 만드는 거예요. as shaman, and that shaman made the proconsul as a spiritual slave. 그래 하다가 바울에게 들켰지요. And while the shaman was doing that, all these things were exposed to Apostle Paul. 바울이 얘기했어요. 너는 귀신이지 않냐. And Apostle Paul said, you are evil spirit. 그래 총독이 거기에서 나왔어요. And that's how proconsul was set free. 이 총독에는 하나님의 큰 은혜지요. And that was great grace by God upon proconsul. 이 은혜가 없었으면 아마 한국의 대통령처럼 됐을 겁니다. If that grace was not upon the proconsul, then the same thing would have happened just like the president of Korea. 사도행전 16장에는 귀신 들린 여종에 대한 얘기입니다. If you look at Acts chapter 13, it's a story about a demon-possessed girl. 너무나 귀신같이 맞춰가지고 돈을 굉장히 많이 벌었어요. She was able to give, all the answers that people were looking for, just like demons. That's why she was able to bring about a lot of wealth. 물론 자기 거 아닙니다. 그 종이기 때문에 주인이 다 합니다. It was not her own wealth because she was under her master and she was not getting any money out of it. 그런데 사도 바울이 그 귀신을 쫓아내 버렸잖아요. But Apostle Paul casted away that demons. 그 인제는 점이 안 됩니다. That's why
that slave girl can no longer give fortunes. 그러니까 주인들이 화가 나가지고 뭐 소동을 일으켰죠. And the owner of that slave girl became very upset, and then there was a great uproar in the city. 그 바울과 일행이 감옥에 잡혀갔잖아요. And because of that, Apostle Paul and his team were captured in the prison. 그날 저녁에 찬송하는데 감옥에 지진이 났어요. But that night, as they were praising God in the prison, earthquake took place. 그리고 간수 돌아오고 이랬죠. And because of that incident, the prison guard returned to the Lord. 사도행전 19장에는 바울이 전도하는 중에요. 아시아에 있는 모든 사람들에게 복음을 전하게 됐어요. Acts chapter 19, we see that Apostle Paul and his team sharing the gospel to all the people in the province of Asia. 유대인이나 헬라인이나 복음을 듣지 않은 사람 한 사람도 없었다 했습니다. And according to the scripture, it says that there is no one who did not hear the gospel, whether they were Jews or whether they were Greeks. 그러다 보니 자연적으로 이게 하나님의 나라가 임하고 사단의 나라가 박살이 나는 거예요. That's why naturally God's kingdom was established and Satan's kingdom was completely destroyed. 그러니까 많은 사람들이 와가지고 그 점치던 그 책들도 불에 태우고 다 이랬어요. And that's why all the people who fell into sorcery and idolatry, they brought about all these books and then they burnt them all down. 수많은 사람들이 우상을 숭배하고 있었다 그 말이죠. In other words, so many people in that region were worshiping idols. 지금도 사실 마찬가지 아닙니까? And it goes the same even now. 여기에서 나오는 것이 하나님의 약속이에요. But coming out from all these problems is God's promise. 이 약속이 그리스도 안에 있습니다. But all these promises are within Christ. 그래서 그리스도를 자꾸 누려라는 거죠. That is why we need to continuously enjoy Christ. 다른 건 나중에 끝에 가보면 답이 아닌 것을 나중에 알게 됩니다. And you will find out later on, there's nothing else that could be an answer. 그래 가보지 않고 지금 그것이 답이라고 생각되지는 그래 이게 은혜지요. And prior to taking all the time of your life and wasting all your life and then finally finding that out later is actually, and not doing that is actually God's grace. 가보고 난 뒤 아니다. 그건 2등입니다. And only after you experience and then finally realizing you're in the second rank. 2등은 맨날 다른 사람 따라다녀야 돼. And if you're second rank, then you have no choice but to always follow after other people. 그리고 진짜는 한 번도 못 합니다. And you never receive the real thing. 정말로 내 것은 안 되는 게 2등입니다. And as a second rank, you never make this as yours. 그러면 안 되겠죠. That shouldn't be the case for you. 그리고 오늘 우리가 사실 그 7장 1절에 있는 이 말씀은 6장에 있는 말씀하고 연결된 거예요. So when you look at chapter 7 and verse 1, it actually connects with the previous chapter, chapter 6. 그래서 우리가 이 약속을 받았다. 이게 내용은 위에 있습니다. So we receive this promise, and the content of the promise is found in chapter 6. 우리가 2주 전에 들었던 말씀이죠. And that's the message we heard 2 weeks ago. 그때 뭐라 했냐니까 하나님이 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 같이 하지 말라 했습니다. And the message from 2 weeks ago was that God said, do not be unequally yoked together with unbelievers. 너는 믿지 않는 자와 운명을 같이 하지 말라 그 말이죠. In other words, do not be partakers of the fate of non-believers. 도무지 말도 하지 마라 이 말이 아니고 너는 신분이 다르지. 그 It's not about do not even talk to non-believers, but then in other words, God is telling us you have complete identity. Your status is different. 그 의와 불법이 어떻게 함께 하겠냐? How can righteousness be together with wickedness? 빛과 어둠이 어찌 사귀겠냐? How can light be together with darkness? 그리스도와 벨리알은 영원히 조화가 안 되는 것이다. And Christ and Belial can never be together. 믿는 자와 믿지 않는 자가 어떻게 상관을 하겠냐? How can believers and unbelievers can truly form oneness? 성전과 우상은 절대 일치가 안 되는 거다. And idolatry and temple of God can never be together. 그러므로 너희는 저의 중에서 나와서 따로 있고 그랬어요. That is why God said, separate yourself out. You are set apart, and that's how you need to be. 그리고 부정한 것은 만지지 마라. And do not even touch that is unclean, 그건 틀린 것이거든요. because those are incorrect things. 사단에게 문을 열어주는 겁니다. Because by doing so, you're opening a channel for Satan. 그건 하지 마라. Don't do such things. 그리고 나는 너희 하나님이고 너희는 내 자녀라. Instead, God said, I am your God and you are my people. 이 약속을 가진 우리라 그 말. And we are those who have this answer and promise. 하나님이 우리에게 분명하게 선을 딱 그어줬습니다. So God has clearly made this line and boundary. 도무지 악수도 하지 마라 그런 얘기가 아니죠. It's not about don't even shake your hands with an unbeliever. 불신자와 결혼해 사는 사람도 있습니다. Because you're still believers who marry to unbelievers. And 저도 live. 불신자였잖아요. Because I was also an unbeliever before. 그러니까 그 불신자에게도 이런 상황이 있다는 것을 내 배우자에게도 이런 상황이 있다는 걸 알고 빨리 건져내라 그 말이죠. So knowing that that's the situation of your unbelieving spouse, you need to quickly rescue and save your unbelieving spouse.
하나님은 우리 아버지십니다. God is our Father, 우리는 그의 자녀고요. and we are His children. 이 약속이 그리스도 안에 있습니다. And such promise is found in Christ. 이 약속이 그리스도를 통해서 우리에게 나타납니다. And that promise is shown to us through Christ. 그래서 우리가 자꾸 그리스도 하는 거지요. That is why all the more we are emphasizing Christ. 이 약속을 가지고 있으면요, 어떤 고난도 영적인 작품으로 만들 수 있어요. So if we have this promise, no matter what suffering, hardships we go through, we can overturn them into a great masterpiece. 성도 여러분, 고난이 왔다 해서 절대 두려워하면 안 돼. That's why do not fear when you're confronted of problem in your life. 두려워할 수 있지 않겠습니까? Of course, you will become fearful. 그러나 기도하고 언약 잡고 잠시 후에 대받아 쳐야 합니다. But as you firmly grapple to the covenant and pray, immediately you need to resist it. 그렇게 해서 오히려 그 고난 때문에 하나님의 큰 축복을 받는 작품으로 만들어라 그 말이에요. And rather, really make it into God's great masterpiece as you resist all the distractions in your life. 그리고 우리 그렇게 할 수 있어요. And you can surely do that. 그리고 아주 쉽습니다. It is actually quite easy. 어떻게 하면 됩니까? How can we do it? 매일 그리스도를 누리고 있으면 됩니다. All you need to do, enjoy Christ every day. 하나님이 만들어 가시는 거예요. Because God is the one who will make it happen. 작품이 되게 하고 다음 문제의 발판이 되게 합니다. God will make it into a masterpiece and He will make it as a platform for the next stage of your life. 답을 얻을 테니까요. Because you will receive your answer in the process. 그래서 사람들은 사실은 거의 전부 미래에 대한 답이 없습니다. So as a matter of fact, most people do not have an answer regarding their future. 그래 불안하잖아요. That's why they're very nervous. 그 미래에 대해서 답이 있으면 좋겠다 이렇게 생각하는 사람이 많습니다. And many people ask for the answer for their future. 그런데 잘 모르니까 혹시나 싶어가 점도 치고 그러죠. Because it's so uncertain, that's why they even go to psychics and then go to fortune tellers. 그래 한두 번 맞는 거 그것 때문에 쏘아가지고 나중에 들어가 버리면, 예? 지금 한국처럼 그런 이상한 일이 일어나는 거예요. And then once or twice, if the psychic tells you the right thing, then because of that they get trapped by it, and then the same incident like what's happening in Korea will happen. 근데 성도 여러분, 그리스도를 누리고 있으면 미래에 대한 답이 없어도 괜찮다는 생각이 듭니다. But when you have Christ, even though you are very uncertain about your future, you will come to realize that that is actually fine. 뭐 알아서 하나님이 다 하실 건데 미래 내가 구태여 뭐 그래 꼭 손에 잡힐 답이 필요하냐 그런 생각이 듭니다. And you will come to realize that even if I don't really understand what's going to happen in the future, but God is holding on to my life and Christ is within me, it does not matter. 그러니까 예수님이 일용할 양식으로 충분한 거 아니냐 이런 말씀을 하신 거죠. That's why Jesus said to us, you are fine and you are totally satisfied with daily bread. 광야에 만나는 여러분 이틀치 갖다 놔면 그 하루치를 재배한 거는 썩어 버렸습니다. In the wilderness, manna came down, and when people were greedy and they want to hoard up to 2 days worth of food, actually that became spoiled. 참 하나님 대단하죠. God is truly amazing. 정말로 우리의 머리털을 세우고 계시는 거예요. Really, He counts every strand of our hair. 이틀치를 가져오면 하루치를 제외한 나머지가 썩어버리는 거예요. When people brought about 2 days worth of food, and they only 1 day worth of food will be fine, but then the rest will become spoiled. 말씀대로 안 했기 때문에 벌을 내려가지고 이틀치가 다 썩는 게 아니에요. It's not that they were somehow disobeying God, and that's why all the entire 2 days worth of food was spoiled. 오늘 얼마나 먹을지 다 아는 거예요. In other words, God already knows what we need for today. 얼마나 더 가져오는지 하나님 다 알고 있는 거예요. And also God even knows that how much more that we brought about. 참 놀라운 일이지요. It is really amazing. 정말로 우리의 머리털을 세우고 계시는 거예요. God truly counts every strand of our hair. 그리스도 언약 잡고 있으면 미래에 대한 답 그렇게 필요로 느끼지 않습니다. So when you hold on to the covenant of Christ, you should not get worried about what is to happen in the future. 미래에 대한 답이 그리스도 아닙니까? Because the answer to your life is also Christ. 그리스도를 누리는 자에게는 하나님이 응답을 해주십니다. Those who enjoy Christ, God will answer. 그 응답을 어느 정도 지속하여 받고 있으면 자연히 우리 생각이 바뀝니다. When you continue to enjoy Christ, your thoughts will naturally be changed. 불안하지 않고 미래에 대하여 몰라도 상관없다는 생각으로 바뀝니다. You will no longer be anxious, but rather you will feel that you are still very content even if you don't know what's going to happen. 오히려 그런 거 생각하지 말고 하나님의 일이나 열심히 하자 그런 생각이 돼요. Instead of getting so bogged down about your uncertain future, you will come to realize that I would rather devote my time for thinking about what God wants to do. 미래가 아니고 오늘이나 잘 살자 그런 생각이 들어요. And you will come to also realize that rather than getting worried about my future, I will actually make my day the best day. 이게 답난 거 아닙니까? That's what it means that you have come to your answer. 세상은 답이 없어서 헤매잖아요. Because the world is
in wondering and confusion because they don't know the answer. 그래서 어디에 좋은 거 있으면 거기에만 왕 몰려들어 난립니다. And when there's something good, then they will just get so bogged down by it. 그게 또 가보가 아니면 싹 다 빠져버려요. And when that is not the answer, then immediately they will come out of it. 말세가 되면 더 심해지겠지요. And all the more it will become a problem in the end times. 토끼는 힘이 없기 때문에 솔방울 하나만 떨어져도요 난리 납니다. A rabbit is such a feeble animal. That's why when a pine corn falls down, it will make a huge ruckus. 그래서 호랑이는 그래 안 하죠. But a tiger wouldn't do that. 답이 있으니까 자기가 제일 세다는 거 알잖아요. Because tiger knows that he's the strongest being. That's why with that answer, he's fine. 우리 하나님은 최고로 셉니다. Our God is almighty. 우리 그리스도는 최고로 셉니다. And our Christ, he's the strongest. 하나님은 우리 아버지 아니에요. And God is our Father. 우리는 그의 자녀고. And we are his children. 그래서 요한복음 10장 29절에 이런 말씀이 있어요. And so that's what it says in John 10:19. 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크심에 The Lord God Father who has given them to me is greater than this world. 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. And no one can snatch them out of my hand. 이게 하나님입니다. This is our God. 하나님은 만유보다 크심에 아무도 하나님 손에서 빼앗을 자 없어요. Our God, he is greater than all the entire creation, and no one can snatch us out from God's hand. 성도 여러분, 모세는 시대적인 인물 아닙니까? Moses was a historic figure, 시대적인 증거를 보았잖아요. and that's why he saw historic evidence. 그런데 마음에 담고 있는 건 딱 한 가지였습니다. But there's only one thing that he embraced in his heart. 그날 저녁에 발랐던 어린 양의 피 하나였습니다. It was only one thing, that blood of the lamb, which he posted on the doorpost. 그런데 이 피가 있는 사람은 자연적으로 바뀌는 게 또 하나 붙는 게 있습니다. So as those who have put the blood of the lamb, there's another change that came about. 그게 세계복음화입니다. That's world evangelization. 만드는 게 아니고 이거는 자동입니다. It is not something that we try to fabricate, but it comes naturally. 모세에게는 가나안 땅이죠. For Moses, it was Canaan land. 그래서 모세의 마음에는 언약의 피, 삶은 가나안. 이게 모세입니다. That is why for Moses, with regards to himself, it was blood covenant, and for his entire life direction, it was Canaan land. 아무도 모세를 막지 못했습니다. And no one could block Moses. 환경도 못 막았습니다. Even his environment could not block him. 방해하는 모든 것 다 무너졌습니다. And all the hindrances were all destroyed. 우리가 이 언약을 가진 자지요. We are the people who have this covenant. 우리가 오늘 잡은 말씀은 이 약속을 가진 우리입니다. And the message that we're grabbing hold of today is our identity, who we are, who have this promise. 이 약속이 뭡니까? What is this promise? 그리스도와 세계복음화. It is the Christ and world evangelization. 이 약속을 우리에게 주었어요. God has given us this promise. 그리고 하나님이 나는 너의 아버지요 너는 내 자녀라 했습니다. And God tells us, I am your father and you are my children. 그렇기 때문에 우리가 만일 매일 그리스도를 누리면 하나님은 반드시 우리와 함께 하십니다. That is why when we enjoy Christ every day, absolutely God is with us. 절대 속으면 안 됩니다. And do not be deceived. 그리고 하나님이 약속을 이루어 주실 겁니다. And God will fulfill his promise. 그리고 우리의 인생이 만일 세계복음화가 되면 큰 인생 살 겁니다. And if our life is for world evangelization, we have no choice but to live that great life. 큰 인생을 먼저 만들려고 하지 마세요. So don't try to struggle to make your life great. 그러면 큰 인생 돼봐야 나중에 하나님한테 점수는 빵점입니다. Even if at the end that you do make a great life, but in front of God, it really wouldn't be anything that much. 세계복음화가 되면은 하나님이 큰 인생을 만드십니다. But when you live for world evangelization, God will make your life great. 의미 있고 능력 있고 권세 있는 인생을 만들죠. It'll be a life that is meaningful and great and really authoritative. 너무나 쉽습니다. It's really easy. 그 안으로 들어가 버리면 돼요. All you need to do is enter into it. 안 들어가지기 때문에 하나님이 답을 또 하나 더 세밀한 걸 줬어요. Because it's not taking place, God even gave us even more specific answer. 그게 그리스도입니다. That is the Christ. 매일 고백하면 힘납니다. When you confess Christ every day, you will be strengthened. 매일 하는데도 불구하고 절대 지겹지 않습니다. Even though you confess Christ every day, you will never get tired of it. 항상 새로운 은혜가 있습니다. Because every day there will be God's new grace. 하나님 살아계시다는 중요한 증거지요. It's very important evidence that God is alive. 성도 여러분, 이 약속을 가진 자는 막을 자가 없습니다. And those who have this promise, no one can block them. 천명은 분명히 무패입니다. Absolutely, heavenly mandate never fails. 먹을 것이 없으면 하늘에서 내려와야 합니다.
If there's no food, then food has to come down from heaven. 마실 물이 없으면 마른 바위에서 물이 냇가처럼 흘러야 합니다. If there's no water, then the water would have to gush out from the rocks. 이게 세계복음화의 권세입니다. That's the authority of world evangelization. 천명의 권세죠. That's the authority of heavenly mandate. 아무도 절대 못 막아요. And no one can block this. 우리는 이런 인생을 살아야 돼요. We are living such life. 인생의 답은 그리스도와 세계복음화. The answer to our life is the Christ and world evangelization. 그 외에 다른 것은 사실은 전부 우상 숭배입니다. And anything else other than that, they're actually idol worship. 10%라도 걸려 있는 우상 숭배입니다. Whether it will be 10% that you're only tipping toe on it, still idolatry. 다른 곳에 답이 있다고 생각하는 전부 쏘은 겁니다. And if you find yourself finding answers elsewhere, you're being deceived. 이것 외에 다른 것도 해야 된다고 하는 건 섞은 복음입니다. If you still think that you need to do other things other than this gospel, 우리는 then 아이들이 you're deceived. 전문성 준비돼야 된다고 생각 많이 하죠. That will be blended gospel. You think that for our children, in order to become successful, they need to prepare their specialties. 전문성은 이 약속과 절대 별개의 것이 아닙니다. Because specialties are never separate from this. 별개의 것이 되면 그건 틀린 겁니다. If it becomes separate from it, then that becomes an issue. 동일 연장선상에 있어야 합니다. It will always be in the same line. 그래서 영적 서밋이 되면 기능 서밋 된다 하죠. That's why when you become spiritual summit, you will become skill summit. 그래서 기도하며 공부하는 게 아닙니다. So it's not by only praying and then studying. 기도 안에서 공부하는 거죠. We are studying within our prayers. 세상의 어떤 것도 하나님의 이 중대한 언약과 별개의 것이 될 수 없습니다. There's nothing great in the world that could ever compare with God's important promise. 단지 우리가 다른 마음을 품고 뭘 하면 그게 하나님의 이 약속과는 별개의 것이 됩니다. But instead, if you try to do these great things that is apart from God, and then you're out of your own motive, then that becomes an issue. 하나님이 가장 귀하다고 생각하는 전도도 다른 마음으로 하면 이 약속과는 별개의 것이 됩니다. Even with what God cherishes the most, evangelism, but if you want to do it out of a different thought, then that becomes an issue. 그러나 성도 여러분, 우리는 이 놀라운 약속 안에 있습니다. But we are within this amazing promise. 얼마나 감사합니까? How thankful is that? 이 하나님의 영원한 언약으로 다시 한번 승리하게 될 것입니다. And we will all become victorious with God's important promise. 이 언약은 하나님의 절대적인 언약입니다. This is God's ultimate and His absolute covenant. 세계복음은 하나님의 절대 목표입니다. And world evangelization is God's absolute plan. 그리스도는 절대 바뀌지 않는 하나님의 유일한 약속입니다. And Christ is God's ultimate, absolute covenant that can never be changed. 그러면 우리 이 안에 있으면 우리는 반드시 승리합니다. And if we are within it, then we will absolutely have victory. 확실하게 승리합니다. We will surely have victory. 이번 주간에 하나님 우리에게 이 승리를 주실 줄 믿습니다. I believe the Lord God will give us complete victory throughout this week. 다시 한번 딱 단어를 마음에 담기를 바랍니다. So let's really confirm this word once again. 하나님의 이 약속을 가진 우리입니다. It is we who have God's promise. 승리하기를 주의 이름으로 축원합니다. I bless you, the Lord. May you have victory. 기도하겠습니다. Let us pray. 전능하신 하나님 감사합니다. Almighty Father God, we thank you. 그리스도의 놀라운 증거 감사를 드립니다. We truly thank you for amazing evidence of Christ. 더 깊이 그리스도의 사람이 되게 하여 주옵시며 All the more help us to truly and enjoy Christ deeply. 더 하나님의 사람이 되게 해 주옵시고 All the more may we become the people of God. 더 세계복음의 사람이 되게 하여 All 주옵소서. the more may we become the people for world evangelization. 이 주간 우리 모든 성도들을 하나님 넘치도록 축복하여 주옵소서. And would you bless all of the church members overflowingly throughout this week? 주 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. In Jesus Christ, and we pray. 아멘. Amen.